Yes, good time. Disconnect completely from rally world, from motorsport, and charge the battery because 2014 was very exhausting for me, and I needed a break. I got a good one. I had 2 weeks under the sun in Maldives, and then few more days at home, a bit in the Alps, also skiing. So it was a good free time for me. Yeah, of course, great feeling. It's also very nice to start the season with a #1 on the doors. I was dreaming for that for long. Now it's the second year in a row that I can do it, so it's great. But of course, then also we have to defend this statue, and that's my target for this season. I think we still have everything in the hand to make it. New tools with a new design, but I guess just an evolution of the old one, and hopefully as performant as the old one and even a little bit better. I will guess that it's a continuity of last year's. Means Jari Matti will be probably the hardest competitor to beat. But like I said before, I think every team, every manufacturer is working hard to also be successful. So we can expect other drivers joining us on the fight. For me, I just see it like the dream of my childhood when I was seeing all these cars passing nearby my house, and now I have the chance to be part of this show, and I enjoy it a lot. Yeah, of course, confidence is high after 2 titles in a row. The confidence must be at its summit, but in the same time, you have to always think about what was not perfect and what you could improve, and also reconsider always yourself. I mean, and it's been 2 great years, but I'm sure everyone is working hard to try to take our place now. So of course, it's never time to relax, even when you are 2 times world champion in a row. Rallye particulier parce que premier de la saison, peut-être le rallye avec le plus d'espoir du championnat, où on sent vraiment la passion du public, où on sent une atmosphère vraiment particulière pour moi. En particulier, étant natif de Gap, j'ai eu la chance de voir passer les voitures du Monte-Carlo depuis mon enfance, et c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'en faire partie. Aujourd'hui, je fais partie de cette course, et j'ai eu la chance de la gagner 2 fois par le passé. L'objectif, c'est d'essayer de faire de même cette année. Sur un rallye bien sûr très difficile, avec des choix de pneus compliqués, une météo très changeante, mais c'est ce qui fait aussi le charme du Monte-Carlo. Ça va être un moment spécial pour moi. Comme je disais, étant natif de Gap, cette année, les spéciales sont même encore plus proches de ma maison d'enfance, dans le Champsort. Beaucoup de lieux qui me sont familiers, beaucoup de personnes aussi. Je m'attends à avoir beaucoup de soutien de la part du public, donc quelque part une petite pression supplémentaire, mais je pense que c'est une chance pour moi de pouvoir vivre de tels moments. Après, voilà, c'est la première course du championnat 2015. On arrive en tant que double champion du monde en titre, et on a un statut à défendre. On va tout faire pour essayer de se battre une nouvelle fois pour la victoire. Quoi d'autre que d'essayer d'être une nouvelle fois champion du monde? On a réussi à atteindre cet objectif 2 fois d'affilée déjà. Pour autant, le championnat 2015 s'annonce différent, avec des règles qui changent, et il va falloir s'adapter. Mais une fois de plus, on est au départ pour essayer de gagner, à la fois des rallyes et surtout à la fin de l'année le championnat. I'm spending the time with my family in Lapland, where my parents have a winter house, and a lot of sleeping. Then cross-country skiing, trying with the snowmobiles, and playing floorball. And basically, the most important thing is also relax. So three elements: training, sleeping, and relaxing. The car is turning easier. We have a paddle shift, so you don't need to take your hands away from the steering, so you can keep both hands on the steering wheel all the time, which makes it a bit easier to drive a job. Overall, I have got really positive feeling with the new car, and it's great to start the new season. For Monte Carlo Rally, we managed to see elements of dry tarmac, wet tarmac, bit of snow, slush. This is the rally what's going to be the Rally Monte Carlo. And happy that I've been able to drive in all these conditions.
that in many years I have not been able to drive on the snow, and then suddenly there is snow in the rally, and it's difficult to get the feeling for that. But now I think we are well prepared. The highest dream is to win a driver's title. So my target this year is enjoy the road to fight for the title. I want to read a headline where I can see positive feedback from the Finnish drivers. Kauden 2014 jälkeen kaikkien testien, mitä oli tehty, niin oli aika väsynyt ja oli tosi tärkeää, että pääsi latautumaan uudestaan. Ja lähdettiin perheen kanssa tonne vanhempien ja siskon tytön kanssa niin tonne Lappiin. Ja Lapissa sitten keskityin 3 asiaan. Ensin nukkuu paljon, sitten treenaa fysiikkaa hiihtämällä, ajamalla moottorikelkalla, pelaamalla salibändiä. Ja sitten sen jälkeen vielä tietysti rentoutua. Että näiden 3 elementin jälkeen niin tuntui siltä, että on hieno aloittaa uusi kausi 2015. Testiä on nyt tehty sitten kaiken kaikkiaan 3 päivää Rally Monte Carloa varten. On päässyt ajamaan kuivalla, märällä, lumella, loskalla, jopa sumussa. Et mun mielestä on valmistauduttu hyvin. Meillä on kaikissa olosuhteissa ajettu ja se antaa semmoisen vapauden ja rentouden tunne lähteä siihen kilpailuun, koska monena vuonna mulla on ollut se ongelma, että mä en ole päässyt esimerkiksi lumella ajamaan, mä oon vain märällä ja kuivalla. Ja sitten se lumi on tullut kesken kaiken rallin aikaan ja se on tosi vaikea ollut sopeutua siihen. Mun mielestä uusi auto toimii hyvin ja tykkää rattivaihteesta älyttömästi. Se ei tarvitse irrottaa enää toista kättä ollenkaan, eli koko ajan saat pitää kädet ratissa. Ja vaihdemekanismi on tosi nopea. Ja sitten vielä siihen päälle se, että musta me on kehitetty auton kääntyvyyttä. Että auto kääntyy vielä paremmin kuin jossain olosuhteissa viime vuonna. Meillä on ollut ongelma sen kanssa, että se puski. Niin nyt se kyllä kääntyy tosi hyvin. Well, there is always room for improvement, and I think, okay, we had the 1, 2, 3 overall last season. I think it will be more difficult this year with the new regulations coming in. But I think we will see many different winners. But definitely my aim is to try to improve my driving from last year. I had quite an amazing development last year, and I plan to continue that, and hopefully we can be fighting for rally wins during this season. I think we will meet a difficult Rally Monte Carlo this year. There is some tricky weather which is being presumed to come, so I think well, I feel very confident that I feel prepared. We have tested in every kind of surface with every kind of tire, so I think I feel prepared for what I will face during the event. So we have prepared in a whole way, in a really good way, all of the drivers in Volkswagen. So definitely gives us the chance to do a good Rally Monte Carlo. Well, it's basically better for us drivers to have the paddle shift back into the car. It makes the job a little bit easier. You can always have 2 hands on the steering wheel at all times. But before we have to take one arm off and change the gear with the different levers. So it's more nice for us drivers, and it's also faster as well, performance-wise. So anyway, it's nice to have it back because it feels a little bit more racing. Det har vært deilig å få lade litt batterier I løpet av den lille tiden som vi har hatt ferie nå. Det en lang sesong, starter I januar og ferdig I november, og så går hele desember til testing. Så det har vært bra. Jeg har fått vært litt I Norge, besøkt familien min og venner og egentlig ladet litt batterier. Vært en tur I Spania, slappet av, så nå føler jeg at jeg klar for en ny sesong. Det som spesielt med Monte Carlo egentlig den utfordringen vi møter, som vil si hvilke forhold vi skal kjøre på. Det kan både være asfalt, det kan være snø, det kan være is, det kan være regn. Og så det å prøve å ta alle riktige dekkvalg til enhver tid. Den som får til det gjør et veldig bra resultat. Men det veldig vanskelig, fordi vi må kanskje ta et dekkvalg som tilsier at vi skal ha riktig om 4-5 timer, og det ikke alltid like lett. Ja, das Fahrzeug ist neu homologiert.
Und das Fahrzeug für 13 und 14 war die erste Konstruktion eines Rallye-Fahrzeuges oder Weltmeisterschaftsfahrzeuges von Volkswagen. Wir haben aus den beiden Jahren natürlich gelernt und das Auto entsprechend weiterentwickelt. Es sind natürlich nicht große Schritte möglich, weil das Auto war schon sehr konkurrenzfähig und das Reglement schränkt da auch ein. Aber wir haben ca. 75% der Teile untersucht und weiterentwickelt, so dass wir denken, dass wir ein schnelleres Auto haben als die beiden ersten Jahre und auch trotzdem ein sehr zuverlässiges Fahrzeug. Aber es wird sich zeigen, die anderen haben auch weiterentwickelt, haben auch neu homologiert und man muss sehen, wie die Kräfteverhältnisse in diesem Jahr sind. Monte Carlo ist eine Spielerstadt und die Rallye Monte Carlo ist auch ein Spiel. Also es ist ein Roulette-Spiel für Reifen und fürs Wetter und so weiter. Also die Rallye Monte Carlo ist sehr eine Fahrerrallye. Und man braucht auch Glück bei der Reifenwahl und man braucht auch Glück mit der Road Position, die man hat. Also in Monte Carlo kann immer alles passieren und wir werden unser Bestes tun. Wir sind gut vorbereitet, aber es kann alles passieren. Die Startreihenfolge ändert sich in diesem Jahr, sodass die Weltmeisterschaftsführenden, also nach dem Weltmeisterschaftsstand, die ersten beiden Tage starten müssen, was die Mehrheit der Kilometer, Wertungskilometer bei einer Rallye sind. Damit gibt es einige Rallyes, wo die WM-Führenden einen klaren Nachteil haben gegenüber den Hinteren. Und das Reglement ist für alle gleich und wir haben hart gearbeitet, unser Auto zu verbessern, dass, wenn wir in Führung liegen sollten, dass wir den Nachteil möglichst gering halten, weil wir ein sehr gutes Auto haben. Now we go in the third year, and this was the year where right from the beginning we said this is the year we want to target the World Championship title, so that didn't change. And everybody is very motivated to win the championship again. As it starts with zero, we don't go with any advantage. And we have a new car. We're very excited to see how much everybody developed their car and how is our car better than the others now, who did a better job over the last season and through winter. And this gives a lot of motivation. Monte Carlo is a gambling city and the rally is a little bit like gambling as well, and you need a lot of luck. You need to be lucky in the tire choice, you need to be lucky in the road position, and there is a lot of things that can change it. In principle it's a driver rally and everything can happen, so we are very excited, but it's a bit like gambling. I would like to read the headline Volkswagen won one rally more than in 2014. That would be a fantastic headline. Extrem stolz, weil das eine sehr gute Zusammenarbeit ist des gesamten Teams, auch die Vernetzung in die Serienentwicklung hinein, um da die Expertise auch zu nutzen, ist extrem gut. Wir lernen auch viel von dem Motorsport, was wir in die Serienfahrzeuge reinbringen können. Aber dass wir natürlich von Anfang an mit der Geschwindigkeit, mit der Performance unterwegs waren, das konnte keiner sehen. Wir haben uns sehr gefreut und waren total überrascht, dass es im ersten Jahr schon geklappt hat, im zweiten Jahr jetzt den Erfolg fortzuschreiben. Das war super. Und das dritte Jahr, das war ursprünglich mal unser Fokusjahr. Da hoffen wir natürlich, dass wir jetzt das Triple einfahren können. Und es kann auch mal immer etwas Unvorhergesehenes passieren, sodass mal einer ausfällt. Noch an der Performance gearbeitet und auch noch an der Zuversicht. I think I go in the middle and it's much easier. Yeah. Perfect. In the car, but for me it's definitely a good news to start close to my hometown, and I expect a lot of support, and I think it will be a nice time to live for me. Sometimes also in the car, a discussion about tires. Nein.